YSI un solo acto de bondad pudera cambio to do loque crios saber sobre la justicia. Margaret limpio la misma mesa manchada de café por tercera vez esa mañana, moviendo sus curtas manos, al ritmo familiar que había perfeccionado durante 20 años en el café Sunrise. El sol de principios de octubre se filtraba por las ventanas, proyectando largas sombras sobre el desgastado suelo de linóleo. Se detuvo, observando a un joven forciano con la pasada puerta de cristal, con su uniforme militar almidonado a pesar de la forma en que se apoyaba con fuerza en su muleta. Algo en la firmeza de su mandíbula le recordó a su propio nieto, quien había servido 2 veces en el extranjero antes de regresar a casa distinto, más tranquilo. Sin pensarlo, Margaret se apresuró a abrir la puerta, ofreciendo la cálida sonrisa que le había valido clientes habituales y innumerables tarjetas de Navidad a lo largo de los años. Bienvenida Sunrise, Carino, dijo, con la voz dulce y reconfortante de una abuela que recibe a su familia. Toma asiento donde quieras. Los ojos del joven veterano brillaron de gratitud. Margaret sintió esa familiar palpitación en el pecho, la que le decía que esa sería más que una mañana de martes cualquiera. Desde donde nos veías hoy, el bullicio matutino en el Sunrise Café bullía con su energía habitual. Margaret se movía entre las mesas con gracia, rellenando tazas de café, y charlando con los clientes habituales que habían estado viniendo allí desde que se puso el delano por primera vez en 2001. El café no tenía mucho que ofrecer. Cabinas de vinilo agrietadas, sillas desperajadas y una cafetera que resoplaba como un perro viejo, pero tenía alma. Eso era lo que Margaret siempre les decía los nuevos empleados, aunque la mayoría no es equidable lo suficiente como para entender lo que quería decir el joven veterano, que se presentó como Danny Martínez, estaba sentado tranquilamente en la mesa de la esquina, mirando el menú como si leera un idioma extranjero. Margaret notó que le temblaban ligeramente las manos al sujetar su taza de café, un detalle que le conmovió profundamente. Ya había visto ese temblor antes, en las manos de su nieto Durani, su primera Navidad en casa. Los pancakes están buenísimos hoy, ofreció con dulzura, llenando la taza sin que se lo pidiera. La masa la preparó misma esta mañana. Danny levantó la vista, y el vislumbró algo vulnerable en sus ojos oscuros. De hecho, señora, me preguntaba. Vaciló, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Cree que podría trabajar para ganar la comida? Podría lavar platos o bar, lo que fuera. Las palabras impactaron a Margaret como un puñetazo. Ali estaba un joven que había servido a su país, demasiado orgulloso para aceptar caridad, pero lo suficientemente desesperado como para pedir trabajo a cambio de comida. Eco un vistazo a su alrededor, sabiendo que su gerente no lo aprobaría, sabiendo que la política corporativa prohibía estrictamente los acuerdos. Pero la política nunca le había impedido a Margaret hacer lo que creía correcto. Carino, quédate quieto, dijo, dando una palmada en el hombro con la misma tenura que les había mostrado a sus propios hijos. Déjame traer esos pancakes. Mientras se dirigía a la cocina, Margaret no se fijó en el hombre del tragicarro que había estado observando toda la conversación desde la mesa de la esquina. Richard Blackwood, director ejecutivo de Blackwood Enterprises, había elegido este café en particular para sus reuniones matutinas precisamente porque pasaba desapercibido. El tipo de lugar donde un multimillonario podía hacer negocios sin llamar la atención. Había comprado la pequeña cadena hacia 6 meses como parte de un proyecto inmobiliario mayor, con la intención de demoler el edificio para construir condominios de lujo. Margaret regresó con un plato repleto de pancakes dorados, tocino y huevos revueltos. Lo dejó frente a Danny con una cálida sonrisa, recordando con un gesto su intento de sacar la billetera. Hoy en vida la casa, Carino. Richard apretó la mandíbula.
Había estado observando las operaciones del café, buscando razones para acelerar su demolición. Why aquí estaba su munición? Entrega de comida no autorizada, violación de la política corporativa, posibles problemas de responsabilidad. Se levantó bruscamente. Su silla raspó contra el suelo con un ruido como el de una sobre una pizarra. Disculpe. La voz de Richard cortó la suave charla del café como una cuchilla. Sus zapatos italianos de cuero rezaron contra el linóleo al acercarse a la estación de Margaret. Todas las miradas del lugar se volvieron hacia ellos. While las conversations se apagaron a media phrase. Necesito hablar con usted inmediatamente. Margaret levantó la vista de limpiar el mostrador. Why su sonrisa se debilitó ligeramente ante la frialdad de su tono. Ya había tratado con clientes difíciles antes, pero algo en el por de este hombre, su forma pararse, como es de lo que mirable per nacera, lo provocó un escalofrío. Por supuesto, señor, en que puedo ayudar. La mirada de Richard era gelada al hablar. Soy Richard Blackwood, director ejecutivo de Blackwood Enterprises. Somos los dueños de este establecimiento. Hizo una pausa para que el peso de sus palabras se asentara. Why acabas de violar la política de la empresa al regular comida sin autorización? De el rostro de Margaret palideció. En 20 años, nunca había visto un dueño pisar este lugar. Why mucho menos el director ejecutivo de la empresa matriz. Le temblaban las manos al dejar el trapo, siendo de repente cada uno de sus 8 años. Señor yo, el joven es un veterano, why pericia? Comenzo, pero Richard la interrumpió con un gesto despectivo. Mira, igual que si el mismísimo George Washington. Espido Richard, con la voz tan alta que todos en el café lo miraban fijamente. La política, es la política. Estás despedido. Veía tu casillero y vita inmediato. Las palabras flotaban en el aire como el humo de un incendio. El mundo de Margaret se tambaleó. 20 años de su vida, reducidos a 2 brutal sentencias. Miró a su alrededor, a los clientes habituales que se habían convertido en familia, a Danny, paralizado con el tender medio camino de la boca a la vida que había construido taza por taza. Por favor, señor, susurró, con voz apenas audible. Este trabajo y este do lo que tengo. Pero Richard ya se había dado la vuelta y sacó su teléfono para llamar seguridad. El momento devastador de Joe a todos preguntandos. Que es así cuando el poder se encuentra con la compasión, y la compasión pierde. El silencio que siguió a las duras palabras de Richard fue ensordecido. Margaret estaba de pie tras el mostrador, con el rostro pálido como la nieve, aferrándose al borde de la superficie de formica como si fuera lo único que la mantenía en pie. 20 años de su vida, las madrugadas, los pies doloridos, las innumerables bondades dadas y recibidas, to do desestimado con la crueldad despreocupada de un hombre que jamás había conocido un día de verdadera lucha. Danny Martínez se apartó de su mesa, rozando el suelo con las piernas. Su rostro se endureció. La vulnerabilidad de momentos antes había sido reemplazada por algo que parecía furia controlada. Los demás comensales lo observan en silencio adenido mientras se acercaba al mostrador, golpeando el linóleo con la maleta a un ritmo constante. Señor, la voz de Danny era respetuosa pero firme, el tono de un soldado dirigiéndose a un oficial superior. Esta mujer me mostró amabilidad. No es despide nadie por eso. Richard apenas lo miró. Esto es un negocio, no una organización benéfica. Te sugiero que pagues tu comida. Why do you vayas antes de que llame la policía? ¿La policía? Preguntó Margaret con voz quebrada. Señor, por favor, trabajo aquí desde que murió mi esposo. Este lugar, esta gente son mi familia. Por un instante, algo cruzó el rostro de Richard. Quizá el recuerdo de su madre, que había trabajado doble turno en un restaurante para pagar la universidad antes de que amasara una fortuna
y olvidar su origen. Pero el momento paso rapidamente, reemplazado por el frío cálculo que había construido su imperio. Segura de llegar en 10 minutos, dijo, mirando su costoso reloj. Les sugiero que aprovechen ese tiempo. Margaret sintió lentamente, con las manos temblorosas, mientras ese desataba el delantal. El mismo que había usado para trabajar miles de visas. El que tenía la pequeña mancha de café cerca del bolsillo izquierdo que nunca había podido lavar del todo. Era como arrancarse un pedazo del alma. Los clientes habituales empezaron a murmurar entre ellos. Estaba la recién. Que venía todos los martes a tomar su té de manzanilla, y siempre preguntaba por los nietos de Margaret. El señor Rodríguez, que llevaba 6 meses de desempleo, y cuyo desayuno Margaret había financiado discretamente con sus propias propinas. Sarah, la joven madre que llevaba su hijo pequeño a tomar chocolate caliente en las mañanas frías, siempre recibía crema batida extra y una escucha atenta cuando necesitaba hablar sobre los desafíos de la monoparentalidad. Esto no está bien, gritó Frank, un obrero de la construcción jubilado que llevaba 15 años viniendo a Sunrise. Maggie es el alma de este lugar. Otros ascenderán y alzarán la voz. Nos ha ayudado a todos en algún momento, añadió la Saracen, con la fuerza de quien había sobrevivido a momentos mucho más difíciles. Richard apretó la mandíbula. No me importan tus apegos sentimentales. Estos son negocios. Pero Danny Martínez dio un paso al frente de nuevo, y esta vez había algo diferente en su postura. Una autoridad serena que hizo que incluso Richard se detuviera. ¿Sabe qué, señor? Tiene razón. Esto es un negocio. Y creo que debería saber exactamente qué tipo de negocio es llevando aquí. Sacó su teléfono, moviendo rápidamente los dedos por la pantalla. Mi unidad tendrá su desayuno mensual la semana que viene. 27 marines, con sus familias. Llevamos 3 años viniendo porque Margaret hace que todos sean bienvenidos. Miró a Richard directamente a los ojos. Pero creo que deberían saber cómo trata esta empresa a los veteranos y a quienes les sirven. De la expresión de Richard cambió ligeramente. La mala publicidad era algo de lo que ni siquiera los multimillonarios podían librarse fácilmente. Sobre todo cuando involucraba veteranos y figuras comprensivas como empleados mayores. ¿Me estás amenazando? Preguntó Richard con una voz peligrosamente baja. No, señor, respondió Danny, con su entrenamiento militar evidente en su tono respetuoso pero firme. Solo estoy contando la verdad. Mi sargento siempre decía que la verdad siempre sale a la luz, por mucho que intente ocultarla. Margaret observó este intercambio con creciente asombro. Este joven, este desconocido al que había mostrado una simple bondad, la defendía como nadie lo había hecho antes. Lo recordó a su difunto esposo, quien siempre decía que la verdadera fuerza no radicaba en tener poder sobre los demás, sino en usar la fuerza que uno tuviera para proteger quienes no podían protegerse a sí mismas. Como si persevera sus pensamientos, Danny se volvió hacia ella con una sonrisa que le transformó el rostro. Señora, quiero que sepa algo. Lo que hizo por mí hoy es la primera vez que alguien me trata como esa importera desde que regresé de Afganistán. Eso veo más que el dinero. Las palabras la golpearon como una ola de calor, haciendo llorar. En ese momento, a pesar de haber perdido su trabajo, a pesar de la incertidumbre que se avecinaba, sintió algo que no había experimentado en años, la profunda satisfacción de saber que su vida había marcado una diferencia, aunque fuera en pequeños detalles. Si este momento te tocó el corazón, déle me gusta el video. Richard echó un vistazo a la cafetería, consciente de repente que todos lo observaban con una hostilidad apenas disimulada. Y no eran solo clientes, eran una comunidad que se había unido en torno a uno de los suyos. Su teléfono vibró con un mensaje de su asistente, recordando su próxima reunión, pero por primera vez en años,
El negocio pericio lo de minos. Los guardias de seguridad ligerian pronto, y Margaret tendría que irse. Pero al observar los rostros de las personas a las que había servido con cariño y atención durante más de 2 décadas, se dio cuenta de que Richard Blackwood podría ser el dueño del edificio, pero nunca poseería lo que realmente importaba. La pregunta era, ¿qué sucedería cuando la fuerza imparable del amor comunitario se encontrara con el inamovible objetivo del poder corporativo? Los guardias de seguridad lograron exactamente 10 minutos después. Esos pesados pasos resonaban por el café como una marca fúnebre. Margaret había recogido esos pocas pertenencias. Una pequeña planta suculenta que lo había regalado su nieta, una foto de su difunto esposo tomada el día de su boda, y una taza de café que decía, la mejor huela del mundo, en una caja de cartón que de repente le pareció más pesada que cualquier cosa que hubiera lavado en su vida. Ver su vida reducida a estos simples objetos quebrantó a los clientes que la observaban. Los ojos de la SRH se llenaron de lágrimas, y las curtas manos de Frank se cerraron en puños a los costados. Incluso los guardias de seguridad parecían incómodos, su habitual autoridad disminuida por el dolor palpable en la sala. Señora, debe venir con nosotros, dijo suavemente uno de los guardias, reconociendo claramente que Margaret no representaba ninguna amenaza para nadie. Lo sé, respondió Margaret, con la voz apenas por encima de un susurro. Observo la cafetería una última vez, memorizando cada detalle. La forma en que la luz de la mañana iluminaba las viejas fotografías de las paredes, el sonido de la cafetera que la había acompañado durante más de 2 décadas, los rostros de quienes se habían convertido en su familia elegida. Danny Martínez se levantó de golpe, y su muleta se enganchó ligeramente en el borde de la cabina. Esperen, dijo con una urgencia en la voz que hizo que todos se giraran. Hay algo que todos deberían saber sobre esta mujer. Richard puso los ojos en blanco. Más dramatismo no había cambiar nada. Pero Danny lo ignoró y se dirigió a la sala. Hace 3 años, estaba en la provincia de Kandahar. Nuestro convoy chocó con un artefacto explosivo improvisado. Perdí una pierna, y 2 de mis mejores amigos no volvieron a casa. Su voz se quebró un poco, pero siguió adelante. Cuando regresé, no soportaba las multitudes, no podía dormir, no sabía cómo volver a ser una persona, en lugar de solo un soldado. El café se quedó en completo silencio. Incluso Richard se encontró escuchando a pesar de su impaciencia. El departamento de asuntos de veteranos me ayudaba, pero es impreciso, continuó Danny. Algunos días, en ni siquiera podía salir de mi apartamento, pero cada martes me obligaba a venir porque sabía que él estaría aquí. Miró directamente a Margaret, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Nunca me hacía preguntas, nunca me hacía sentir destrozado. Simplemente me traía café y me decía, ¿qué tal tu día, cariño? ¿Cómo es valiera la pena preguntar por mí? Margaret se llevó la mano al corazón. Recordaba Danny, claro, pero no tenía ni idea de sus dificultades. Para ella, solo había sido un joven educado al que le gustaba el café solo, y siempre dejaba una propina generosa pese de que, evidentemente, cuidaba cada centavo. Nunca me lo dijiste. Susurro. Danny sonrió entre lágrimas. Ese es el punto, señora. No necesitaba saber mi historia para tratarme como si fuera valioso. Eso es lo que usted es. Richard se removió, incómodo. Había amasado su fortuna leyendo a la gente, comprendiendo que los motivaba y cómo usar ese conocimiento en su beneficio. Pero esta honestidad pura, esta muestra de genuina conexión humana, estaba fuera de su especialidad. Lo hizo pensar en su propio abuelo, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que murió cuando Richard tenía 12 años, un hombre que también luchó contra demonios de los que la familia nunca había. Mira, dijo Richard, con la voz menos áspera que antes.
Entiendo que esto es el motivo, pero tengo políticas por algo. Si hago exceptions, ¿qué harás? Interrumpió Danny, con una voz firme. ¿Creerás un mundo donde la gente realmente se preocupa por los demás? Donde las empresas recuerdan que son parte de comunidades y no solo centros de lucro. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. Frank asintió con aprobación, y varios otros clientes murmuraron su conformidad. Richard sintió algo que no había experimentado en décadas, vergüenza genuina. No el arrepentimiento calculado por una mala decisión empresarial, sino la profunda vergüenza personal de reconocer que ese había convertido en algo en quien su más joven habría despreciado. Marvidió un paso al frente, su pequeña figura, de alguna manera, llamaba la atención. Señor Blackwood, no espero que lo entienda. Probablemente nunca ha tenido que elegir entre pagar la compra o su medicación para el corazón. Nunca ha tenido que trabajar en tres empleos solo para mantener a su familia. Su voz sonaba más triste que enojada. Pero todos en este café tenemos dificultades que usted no puede ver. Mi trabajo no era solo servir café, sino asegurar que, al menos durante unos minutos, la gente sintiera que importaba. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanoslo en los comentarios. El teléfono de Richard sonó, un sonido que atravesó el motivo momento como una cuchilla. Miró la pantalla y vio el nombre de su asistente. Su próxima reunión, otra adquisición, otro paso hacia la expansión de su imperio. El sonido debería haber recordado sus prioridades, pero en cambio, ese sintió como una intrusión de un mundo que de repente parecía muy pequeño y vacío, de el rechazo la llamada. Los guardias de seguridad lo miraron con curiosidad, sin saber si debían acompañar a Margaret a la salida. Todo el café contuvo la respiración, presenciando que algo fundamental estaba cambiando. Richard Blackwood, un hombre que nunca había estado en seguro de nada en su vida adulta, se encontró en una encrucijada que nunca había previsto. Afuera, un humble militar se detuvo junto a la acera, con su pintura verde olivo y sus distintivos oficiales inconfundibles. Luego otro, y otro. Danny miró por la ventana y una sonrisa se dibujó en su rostro que transformó por completo su apariencia. Oh, dijo simplemente, mi unidad está aquí. La pregunta que llenaba la mente de todos era tan pesada como el aire de la mañana. Que es así cuando el poder de un multimillonario se encuentra con el honor de un veterano, y ambos se ven obligados a afrontar el verdadero coste de sus decisiones. La puerta del café se abrió con un tintineo que pareció amplificarse en el silencio cargado. El sargento mayor James Rodriguez entró primero, con un porte inconfundiblemente militar a pesar de su ropa de civil. Vaqueros impecables y un polo que no ocultaba la autoridad de su postura. Tras él, un flujo constante de marines, tanto en servicio activo como veteranos, con rostros que reflejaban la preocupación que convierte a los hombres comunes en una fuerza imparable. Martínez nos llamó, anunció el sargento Rodríguez, evaluando rápidamente la situación con la mirada. Dijo que había un problema. Richard Blackwood se había enfrentado a saqueadores corporativos, adquisitions hostiles y demandas millonarias sin pestañear. Pero algo en los 27 marines que entraban en su cafetería, con expresiones que iban desde protectores hasta peligrosamente tranquilas. Le recicló la boca. No eran hombres sujetos a los que pudiera comprar o intimidar. Eran guerreros que habían jurado proteger personas exactamente como Margaret. Este es un asunto privado, dijo Richard, intentando recuperar el control de la situación. Tendré que pediros a todos que se vayan. De la sonrisa del sargento Rodríguez era agradable y absolutamente aterradora. Señor, este es un establecimiento público y estamos aquí como clientes. Nos gustaría pedir el desayuno. Hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo. Todos, juntos,
Como hacemos todos los meses con la señorita Margaret. Los marines se extenderán por el café, ocupando todos los asientos disponibles wide apart entre las mesas. No eran una amenaza. Simplemente estaban presentes, como lo están las montañas, sólidas y inmovables. Varios ascendieron respetuosamente a Margaret, quien contuvo las lágrimas ante el inesperado apoyo. Señora, dijo un joven cabo con ojos amables. Martínez nos contó lo sucedido. Solo queríamos que supiera que lo que hizo por él, lo que ha hecho por todos nosotros, importa más de lo que te imaginas. Añadió otro marín, un hombre mercón sin canosos y cicatrices en las manos. Mi hija viene aquí desde que empezó la universidad. Dice que siempre recuerda su nombre, y que siempre preguntas por sus estudios. La hacía sentir como si tuviera una abuela lejos de casa. Uno a uno, los marines comenzaron a compartir sus historias. Como Margaret se había cuidado hasta tarde para servir café un marín que acababa de regresar de un despliegue y no podía dormir. Como había pagado discretamente las comidas de familias militares con dificultades. Como había enviado paquetes de ayuda a las unidades desplegadas, linos de galetas caseras y notas emotivas de una mujer que entendía que el servicio implicaba sacrificio. Richard escuchaba con creciente asombro. Creía que se trataba de un simple despido, pero empezaba a comprender que se había entrado en algo mucho más grande. Una red de conexiones humanas que se extendía mucho más allá de sus hojas de cálculo corporativas. Vera, señor, dijo el sargento Rodríguez con voz respetuosa pero firme. La señorita Margaret lleva más de 2 décadas sirviendo a nuestra comunidad. Y nosotros, los marines, no olvidemos a quienes nos sirven. Margaret estaba detrás del mostrador, abrumada por el apoyo que la rodeaba. Sabía que estos hombres se preocupaban por ella, pero nunca imaginó la intensidad de ese cariño. Por primera vez desde que Richard anunció su despido, sintió algo más que miedo y tristeza. Se sintió querida, valorada y protegida por una familia que nunca esperó tener. Apreció su lealtad, dijo Richard con cuidado, pero esto no cambia el hecho de que él violó la política de la empresa. Política, repitió la sargento. Williams, una mujer cuya presencia inspiraba respeto inmediato. Permítame hablar de política, señor. La política dice que debemos obedecer las órdenes sin cuestionarlas. La política dice que no dejemos a nadie atrás. La política dice que protegemos a quienes no pueden protegerse a sí mismas. Miró directamente a Richard. ¿Qué política le importa más? El desafío en sus palabras era inconfundible. Richard se encontró reflexionando sobre sus propias políticas, sus propias reglas para el éxito. Cuando se había vuelto la eficiencia más importante que la humanidad, cuando había empezado a importar más los margines de beneficio que las personas que los hacían posibles. Su teléfono volvió a vibrar con mensajes de su asistente, los miembros de su junta directiva, sus abogados. El peso de su imperio lo apremia. Reuniones a las que asistir, acuerdos que ser, inversores que apaciguar. Pero por primera vez en décadas, esas responsabilidades se sentían menos como un propósito y más como cadenas. Señorita Margaret, dijo de repente, interrumpiendo con su voz las conversaciones a su alrededor. La sala volvió a quedar en silencio. Todas las miradas fijas en el multimillonario que había iniciado esta confrontación. 22 años y es mucho tiempo para trabajar en cualquier lugar. Sí, señor, respondió Margaret en voz baja, sin saber dónde quería llegar. Y durante todo ese tiempo, ¿cuántas denuncias se presentaron contra usted? Margaret parecía confundida. ¿Quejas? Yo, ninguna que yo sepa, señor. Richard asintió lentamente. Ninguna. Revise su expediente antes de venir hoy. Ninguna queja de clientes. Resinas positivas constantes. Cifras de ventas superiores a la media en su sección. Hizo una pausa,
algo cambio en su expresión. Ha sido empleado del mes 14 veces, that la confesión quedó flotando en el aire como una revelación. Aniela, una mujer que había dedicado más de 2 décadas a la excelencia, su amabilidad había forjado una fidelidad de clientes inevitable para cualquier negocio. While había estado dispuesto a Carlo to do por la borda por un simple acto de complicidad gustado esta historia. Suscríbete en nuestro canal para conocer más relatos conmovedores. Señor Blackwood, Dijo Danny Martinez, levantando lentamente con la ayuda de su muleta. Con de respeto, señor, ¿qué voy a hacer? La cuestión no era solo el trabajo de Margaret. Se trataba de qué tipo de hombre quería ser Richard Blackwood. ¿Qué tipo de legado quería construir? Los Marines lo observan con la paciencia de quienes han aprendido que las batallas más importantes a menudo se libran no con armas, sino con decisiones que definen el carácter. Richard miró a su alrededor, a Margaret con su caja de recuerdos, a los Marines que habían acudido para defender a un ser querido, a los clientes habituales que habían presenciado el desarrollo de este drama. Por primera vez en años, no pensaba en las cotizaciones bursales en los margines de beneficio. Pensaba en su abuelo, quien siempre decía que el valor de un hombre no es más por lo que acumula, sino por lo que da. Había legado un momento decisivo. Why todos en el café lo presencian. ¿Qué sucedería cuando el poder finalmente se encontrara con su conciencia? Richard Blackwood estaba de pie en el centro del café. Rodado por la expectativa y el eco de la voz de su abuelo. El anciano había tenido una pequeña ferretería. Conoce a cada cliente por su nombre. Había otorgado crédito en tiempos difíciles y nunca más lo había mencionado. El éxito no es trata de lo alto que legues, Richie, decía siempre. Se trata de cuántas personas ayudas a crecer contigo. Señorita Margaret, dijo Richard, con una nueva cualidad en su voz, no la severa autoridad de antes, sino algo más suave, más humano. Le debo una disculpa. Las palabras parecieron sorprenderlo tanto como a los demás. Margaret levantó la vista de su caja de cartón, con los ojos abiertos por la incertidumbre. Construye negocios siguiendo reglas, tomando decisiones difíciles, priorizando las ganancias, bueno, a las personas. Hizo una pausa y miró a los Marines que lo observaban con cautela. Pero al observarlos hoy, al escuchar estas historias sobre lo que la señorita Margaret significa para esta comunidad, me doy cuenta que he olvidado algo importante. Richard caminó lentamente hacia el mostrador, sus costosos zapatos resonando contra el desgastado linóleo. Al llegar Margaret, se detuvo, y por un instante, el multimillonario director ejecutivo pareció nada más que un hombre intentando encontrar el camino de regreso a algo que había perdido hace mucho tiempo. A mi abuelo le habría encantado este lugar. Dijo en voz baja, te habría adorado. De hecho, me recuerdas a él. ¿Cómo te preocupas por la gente? ¿Cómo haces que todos así sean importantes? Su voz se quebró un poco. Creo que esa avergonzaría del hombre en el que me he convertido hoy. La expresión de Margaret se suavizó. El miedo y el dolor en sus ojos fueron reemplazados por algo que se parecía notablemente a la compasión. Todos cometemos errores, señor Blackwood. Lo que importa es que hacemos después. Richard asintió, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó una tarjeta de visita y un bolígrafo, escribiendo rápidamente en el reverso. Señorita Margaret, no está despedida. De hecho, la estoy ascendiendo. Le entrego la tarjeta. Felicidades. Es la nueva gerente regional de relaciones con el cliente, con un salario que refleja el valor que aporta a esta empresa. El café estalo en vidas y aplausos. Los Marines vitorearon con el entusiasmo de quienes celebran una victoria conseguida. Con esfuerzo, Margaret miró fijamente la tarjeta de visita, con lágrimas en los ojos, sin poder creer lo que leía. Pero, señor, logro dejar entre lágrimas,
no se nada sobre como ser gerente. Richard Sonrio, la primera sonrisa sincera que la habían visto en toda la mañana. Señorita Margaret, leva 20 años gestionando corazones y construyendo comunidad. Yo sé hojas de cálculo y algoritmos, pero usted tiene algo que he olvidado. Sabe cómo hacer que la gente así sea valorada. Señalo la cafetería con un gesto. Quiero que enseñe eso en nuestros otros locales. Ayúdales a entender que nuestro verdadero negocio no es solo servir café, sino servir la gente. Danny Martínez dio un paso al frente, con el rostro radiante de alegría. Señora, ¿significa esto que seguir aquí para diseñar los martes? Carino, ese río Margaret, secondos los ojos con el delantal. Estar aquí todos los martes te do el tiempo que me necesites. El sargento Rodríguez se acercó a Richard while lo extendió la mano. Señor Blackwood, lo juzgmal. Se necesita carta para admitir un error y Valencia para corregirlo. Richard lo estrecó la mano con firmeza. Sargento, SUS Marines me enseñaron hoy algo sobre la lealtad y la defensa de lo justo. Me honraría que siguiera ofreciendo SUS diseños mensuales aquí. De hecho, aparte de ahora, todos los militares en servicio activo y veteranos comen gratis los martes. Y es lo mínimo que podemos hacer. Los aplausos fueron ensordecedores. Margaret se encontró rodeada de marines que la abrazaban, de clientes habituales que expresaban su alegría, de una comunidad que celebraba no solo su victoria, sino el triunfo de la decencia humana sobre la fría política corporativa. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, Richard y Margaret se encontraron en un momento de tranquilidad cerca de la máquina de café que había sido su fiel compañero durante tantos años. Señor Blackwood, dijo Margaret en voz baja, ¿puedo preguntar algo? Por supuesto. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? ¿En serio? Richard guardó silencio un largo rato, observando la alegría en los rostros que los rodeaban. Sabes, he asistido a cientos de reuniones de negocios, y cerrado acuerdos millonarios, pero nunca había visto nada como lo que pasó aquí hoy. Gente dispuesta a defender a alguien, no porque tuviera que hacerlo, sino porque así lo decidió. La miró con algo parecido al asombro. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se preocupó lo suficiente por mí como para luchar por mí como esta gente luchó por ti? A Margaret se le partió el corazón por este hombre poderoso que, de alguna manera, había olvidado cómo ser amado. Señor Blackwood, la amabilidad no es gana con el éxito ni el poder. Y es algo que ha sido y es recibe simplemente por ser humano. Empiezo a entenderlo, dijo Richard. Why? Por favor, le même Richard. 3 meses después, el Café Sunrise se había convertido en el lugar insignia del nuevo programa de extensión comunitaria de Blackwood Enterprises. La foto de Margaret colgaba en la sede corporativa, no como empleada del MES, sino como director de relaciones comunitarias, con una placa que decía, la amabilidad es la política más importante. Danny Martínez se había convertido en el recepcionista no oficial del diseño de veteranos del martes, que había crecido de 27 marines a más de 100 veteranos de todas las ramas del servicio. El café bulla de historias, risas y la camaradería que solo nace del servicio compartido, y el respeto mutuo. El propio Richard se había convertido en cliente habitual, no por reuniones y negocios, sino por el simple placer de ver a Margaret hacer magia con los clientes. Había aprendido a preparar café, a recordar los nombres de los clientes habituales y a comprender que la verdadera riqueza no es imida en dólares, sino en la riqueza de las conexiones humanas. Los abogados corporativos se opuseron inicialmente a las comidas gratuitas para veteranos, alegando responsabilidad y rentabilidad. Richard los escuchó con amabilidad, y luego les dijo que buscaron la manera de que funcionaran. Esto no es negociable, dijo. Hay cosas que importan más que el dinero. De un martes de enero, mientras la nieve cae suavemente fuera de las ventanas del café.
Richard estaba senadu en su mesa habitual observando a Margaret server el disono, un joven soldado que no tendría más de 19 años. Lo habló con la misma amabilidad que lo había mostrado a Danny aquel primer día, la misma calidez que había iniciado toda esta transformación. Los ojos del joven soldado se llenaron de lágrimas cuando Margaret le dio una palmada en el hombro, while Richard comprendió con perfecta claridad que estaba presenciando algo sagrado. El simple milagro de un ser humano recordando a otro que importaba, que era visto, que era digno de amor. Esa disfrutes esta historia. Recuerda darle me gusta. Dejar un comentario con tu opinión. Why suscribir para más historias conmovedoras. Avisos. Los cambios más poderosos comienzan con los más pequeños gestos de bondad. Why te agradecemos que nos hayas acompañado en el increíble viaje de Margaret en un mundo que a menudo es siente dividido por la política, la economía y las diferencias de opinión. El Café Sunrise nos recuerda que la compasión es universal, que el servicio es manifiesta de muchas maneras, y que, a veces, las batallas más importantes no se ganan con la fuerza, sino con la simple valencia de elegir el amor por encima de la indiferencia. Gracias por compartir este tiempo con nosotros y recuerda, nunca se sabe cuándo un pequeño acto de bondad puede cambiar el mundo de alguien.